Guys, I'm so tired of it, so that's why I'm here. It's been 3 months already. 계속 나잖아. 네, 그래서 이번에 여기 왠지 그러니까 다래끼가 계속 반복돼. 그런 체질 같은 게 있어요. 여드름 나는 사람들이 있듯이. 인터넷에서 읽어봤는데 그 마이보험세 Hi everyone, this is Eugenia from DocFinder Korea, and today we are at Chonon Vision Clinic. Today I came here for consultation for my eyes, and I also want to get consultation for my sty, which I have problem with for like past 3 months. Let's go to have consultation. We just finished all examination here and everything was so advanced. Like it's been 10 years since I came to Korea and it's my first time having this advanced exam. And yeah, we're waiting for doctor now to see what he says about my vision and about the problem with my sty. So yeah, let's go to have consultation with doctor. So it's been like a week since I got this sty. And like since then I've been taking antibiotics and I also applying ointment on top of it. And I also have another sty here. It's been 3 months already and it's still already kind of reddish, and I keep applying ointment here too. And guys, I'm so tired of it, so that's why I'm here today to see our doctor in our partner clinic and get advice from him and probably get some treatment. 시력이 아주 나쁜 눈은 아니에요. 그러니까 적당히 근시가 적당히 있어. 예, 그래서 어쨌든 이제 그거는 얼마든지 이제 교정하면 되는 거고요. 어쨌든 결론은 수술하는 데는 아무 문제 없는 그런 눈이고, 수술은 이전의 라식 라섹보다는 스마일이라고 하는 수술로 하는 게 좋고, 망막이 조금 약한 게 있어서 한 번쯤은 망막 검사를 조금 더 정밀 검사한 다음에 필요하면 레이저 치료하는 게 좋겠습니다. 다래끼 자주 나는 사람들은, 다래끼가 한 번 나면 그 자리에서 반복해서 나는 사람들이 있거든요. 네, 저 3개월 동안 여기 계속 나고 계속 나잖아. 네, 그래서 이번에 여기 왠지 그러니까 다래끼가 계속 반복돼. 그런 체질 같은 게 있어요. 여드름 나는 사람들이 있듯이 다래끼 나는 체질이 있거든요. 근데 날 때마다 이거를 약 먹고 이렇게 하는 게 아니라 날랑 말랑 할 때, 아직은 다래끼 되기 전에 느낌이 와요. 뭔가 약간 가렵기도 하고 약간 무겁기도 하고, 그때 찜질을 하세요. 인터넷에서 읽어봤는데 그 마이보험세 뭐 지방 같은 것 때문에 계속 나온다고 뭐 그거는 이제 그 마이보험샘이 막히면 계속 나오는 게 있거든요. 근데 그건 이제 다래끼가 아니라 나이를 먹으면 안에 있는 마이보험 지방이 안 나와요. 그거를 잘 배출시켜주는 게 있는데 요 나이는 괜찮아요. 근데 우리가 눈물이라고 하는 게 기름이 있어야 되거든. 눈물 위에 기름으로 코팅이 돼야 눈물이 증발을 안 해요. 그래야 내 눈에 오래가는 눈물이 되는데, 우리가 나이를 먹다 보면 마이보험샘이 잘 안 나와. 그러면 기름이 안 나오면 눈물이 나오긴 나오는데 다 증발해요. 그러니까 내가 안약을 넣어도 금방 눈이 피곤해. 그런 눈으로 바뀌거든요. 그래서 내 눈물을 안정을 시키기 위해서 눈물막 위에 마이보험샘 기름이 올라가야 되는데, 이게 잘 나오도록 해주는 치료예요. 그게 안구 건조증 레이저 치료입니다. 오늘 할 거예요. 한번 받아보고 하고 나면 되게 느낌이 시원해. 네, 근데 한 번 하면 한 일주일밖에 안 가, 처음에는. 그래서 대개는 2-3주 간격으로 4번, 5번 정도를 해주는 게 좋은데, 일단은 눈이 많이 건조한 사람들은 한 번만 해도 굉장히 편해져요. So we just had consultation with Dr. Kim, and he said that my
eyes are suitable for any type of surgery for vision correction, and the cornea is thick enough to get the surgery, so I can come to this clinic to fix my vision whenever I'm ready. I also asked doctor about my sty, and he recommended me to get the IPL treatment, which will help me with the dry eyes first of all, and also will treat my Meibomian gland dysfunction. First of all, IPL laser itself is not painful at all. It's just like really warm light that hitting the eyelids area. And after IPL laser, doctor expressed the Meibomian glands. The second procedure was quite painful, but you can live with that. It's actually less painful than like removing the sty itself. So doctor recommended to get the treatments 4 to 5 times. We will be coming here again in 2 or 3 weeks to repeat the treatment. So see you next time. Bye.